Good morning, one and all. Myself, Dr. Srinu Balla, Aicha Degree College, Kakinada. So, today we are going to discuss about the chord curve. So, chord curve ante emti అనేది తెలుసుకుందాం. సో chord curve అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే జీనోమ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. సో what is the genome? The genome is defined as the totality of all the DNA of an organism. Our genome is all the genetic information of an organism. జీనోమ్ ఒక ఆర్గానిజంలో ఉండే కంప్లీట్ డిఎన్ఏని మనం జీనోమ్ అంటాము, లేదా జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, టోటల్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఆర్గానిజం we can call as genome. So ఈ genome, most of the genome is DNA. Some of the viruses it is RNA, and in eukaryotes two types of genomes are there. One is nuclear genome and another one organelle genome. సో ఈ టోటల్ జీనోమ్లో అంటే కంప్లీట్ టోటల్ జీనోమ్లో హ్యాప్లాయిడ్ జీనోమ్ని మనము సి వాల్యూ అంటాం. ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ప్రెసెంట్ ఇన్ హ్యాప్లాయిడ్ జీనోమ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సి వాల్యూ. సో ఈ సి వాల్యూ జనరల్గా ఇట్ ఈస్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ లెస్ దెన్ 10⁻⁶ kilo base pairs in smallest prokaryote, mycoplasma, more than 10⁻11 base pairs in amphibians. So higher organisms contain larger excess of DNA. So generally the haploid genome content, DNA content is related to morphological complexity. అంటే డిఎన్ఏ కంటెంట్ ఎంత ఉంటే ఆ ఆర్గానిజం యొక్క కాంప్లెక్సిటీ అంత ఉంటుంది ఇన్ ద లో యూకారియోట్స్, బట్ వేరియస్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ అమాంగ్ ద హయ్యర్ యూకారియోట్స్. హయ్యర్ యూకారియోట్స్లోని ఈ జీనోమ్ కంటెంట్కి మార్ఫలాజికల్ కాంప్లెక్సిటీకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, however higher eukaryotes there is no correlation between the increased genome and size complexity. So this lack of correlation between genome size and genetic complexity is referred to C-value paradox అంటాం. C-value paradox అంటే మనకి టోటల్ జీనోమ్కి వాటి యొక్క జీనోమ్ కాంప్లెక్సిటీకి అంటే మార్ఫలాజికల్ కాంప్లెక్సిటీకి డిఫర్ అనే కనుక ఉంటే దాన్ని మనము సి వాల్యూ పారాడాక్స్ అంటాము. అండ్ జీనోమ్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటి? జీనోమ్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ DNA. This genome complexity can be measured through the renaturation kinetics of denatured DNA. ఈ జీనోమ్ కాంప్లెక్సిటీని మనము రీనాచురేషన్ కైనెటిక్స్ ద్వారా మనము మెజర్ చేయొచ్చు. సో దిస్ రీనాచురేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డిపెండ్స్ ఆన్ ర్యాండమ్ కొలిజన్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ స్ట్రాండ్స్ అండ్ ఫాలోస్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్. సో డీనాచురేషన్ అంటే ఏంటి అంటే డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ సో బై ద హీట్. ఓకే, సో renaturation means reversible. The single stranded DNA is converted into double stranded DNA, so that is renaturation. So this renaturation depends upon the genome complexity or base pairing. Okay, repetitive sequence మీద ఈ renaturation అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. And that renaturation kinetics it will be indicates the genome complexity. So renaturation of the DNA occurs through complementary base pairing. Renaturation of DNA depends on the random collision of the complementary strands and follows secondary order kinetics. Next, a DNA reassociation reaction is described by the COT. అంటే ఈ రీఅసోసియేషన్ అంటే డీనాచుర్ అయిన డిఎన్ఏ రీనాచుర్ అయ్యేటప్పుడు, ఓకే, that renaturation association is described by the COT. So if the larger DNA sheared అయింది,
మళ్ళీ ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మళ్ళీ రీనాచర్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. ఓకే, దెన్ ద రేట్ ఆఫ్ రీనాచురేషన్ డీనాచర్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ dc by dt ఈక్వల్స్ టు kc స్క్వేర్. k అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సెకండ్ ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్. c అంటే ఏంటి? c is the concentration of a single stranded DNA at a time t, and the second order rate of reequation for two complementary strands coming together is given by the rate of decrease in c. So starting with a concentration C naught of complementary denatured DNA at t0 అంటే రీనాచురేషన్ అయినప్పుడు ఇనిషియల్గా సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ C0 అనుకుంటే అట్ టైం t0 అనుకుంటే the amount of single stranded DNA remaining at some time t is C by C0 equals to 1 by 1 plus k C naught t. సో ఇక్కడ C naught by C by C naught equals to 0.5 అనుకుంటే is defined as the time for half of the DNA to renature when C by C naught equals to 0.5 is defined as t equals to t half. ఓకే, అంటే ఇక్కడ t ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అయిందో కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దెన్ ఈ C by C naught వాల్యూ 0.5 అనుకుంటే అండ్ t వాల్యూ t half అనుకుంటే దాన్ని ఇక్కడ మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఓకే, సో దెన్ దాన్ని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు 1 ప్లస్ k C naught t by half ఈక్వల్స్ టు 2. సో ఫైనల్లీ విల్ గెట్ ద C naught t half equals to 1 by k, ante C naught t half is inversely proportional to k. The product of C naught t half is called cot half. It is inversely proportional to the rate constant. So ఈ cot half అనేది rate constant కి inversely proportional గా ఉంటుంది. So this is the cot curve. So denatured DNA and renaturation occur. So initially it consists C naught concentration of DNA. That concentration of DNA, whenever it reaches to the half of the time, time we can concentration C naught t half అని చెప్తాము. Then C naught t half is finally end of the reaction, the DNA will be renatured. Okay, so the renatured DNA here, highly repetitive sequence is there, it fastly renatured, and moderately replicated slowly, and unique replicated sequence it is too slowly the renaturation occur. So cot half the product of the concentration and time required to proceed half a greater cot implies a slower reaction. The reassociation of DNA usually is followed in the form of a cot curve. జనరల్లీ ఈ కాట్ కర్వ్ అంటే ఇలా మెజర్ చేయడానికి మెయిన్గా మనము స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రిక్ మెథడ్ వాడతాం. ద రేట్ ఆఫ్ రీఅసోసియేషన్ కెన్ బి ఫాలోడ్ బై స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రికల్లీ బై యూవీ అబ్జార్ప్షన్ డిక్రీజ్ డూప్లెక్స్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. అంటే సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్, డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ less amount of light. So the renaturation, when renaturation occur, the double stranded DNA, single stranded DNA is converted into double stranded DNA by renaturation. So it can measure by spectrophotometrically. So a cot curve describes the kinetics of reassociation of a sample of double stranded DNA that has been fragmented to small pieces, denatured to single stranded, then permitted to re-enable. So mainly this cot curve, it is useful for the genome complexity measure. For genome complexity we can measure by this cot curve. So cot t value provides the index about the amount of renaturation of DNA. So this is about cot curve. Thank you.